بسم الله الرحمن الرحیم. پریویس لیکچر کې موږ په دغه باندې کار وکړو چې په ټرایل بیلانس باندې دې کلاس کې موږ راځو کوم زموږ دغه سایت دی، کوم زموږ بیلانس شیټ دی، راځو اول دلته یو اپلیکیشن دی. اول دی کې موږ چوک کوشو موږ سره به دې ډیزاین کم رنګوي. ټیک ده، زه به راشم دې ځای ته او د هغې نه بعد به اکاونټس لیجر اور بیلانس شیټ، چلو بیلانس شیټ ته ځو. ټیک ده، دا موږ ډیزاین کوو. ټیک ده، چې موږ دلته کلیک کوو چې دا موږ سره راشي. راځو بیلانس شیټ سایت ته. سورس کوډ ته موږ راشو، ایډ وکړو دې ځای کې یو نیو کلاس او دې ته به موږ نامه ورکړو بیلانس شیټ. بیلانس شیټس کې به موږ دې ځای کې څه وکړو چې را به شو دلته دا کوډ راکړم، دا بیلانس شیټس والا. بلکې دې سره به د انکم سټیټمنټ هم موږ رالو. ښه، دا دواړه هم موږ رالو. ها، دا موږ سره راغی. اچھا بیلانس شیټس دا موږ څه وکړو، دلته موږ څه وکړو بیلانس شیټ دلته موږ اډیټ by financial year ID. remove this. صحیح. اوس دلته موږ رو جوړه کړې، تاسو وګورئ دې ځای کې. صحیح ده، او بیا هم د ډي جی وي کې هغه سیل کریټ کړی، بیا هم دغه شان ایډ کړی. راځو د دې دپاره موږ داسې کار کوو چې دې دپاره موږ یو کلاس جوړو. کلاس په څه جوړو؟ کلاس موږ دلته کې به د دې په بیس باندې جوړو، بلکې دلته چې موږ کوم دغه کریټ کړي 01 01 0 01 01 0 01 01 01. I think here is 2 column. ठीक है, 01 01 01. Okay, so now update the, so now add the data table, the reference here, table reference here, and change the data axis name. The mungu sarasanamada, the name of this is direct database and data axis. Same. No, the mungu saraya database axis. So now change this. Sorry, select this, Control F, and then come to here and replace it with this. Okay. I'm close को and now go to here and change. ठीक है, as one see here line by line the code. Data grid view. So دلته موږ څه کو data grid view ته زموږ نه دا asset here title name، دا غي نه بعد دلته موږ سره بیا بل ټایټل راغلی، بیا بل راغلی. دا دلته ګوري دا موږ سره ټایټل دا ګوره موږ سره دا کوډ دی. صحیح، دا ول دا کوډ وګورئ تاسو دغه شان. هغه نه بعد بیا موو فارورډ. ټیک ده، صحیح. دا زموږ سره کوډ دی. راځو دې کوډ کې اوس موږ له شان چینجز کو راغې نه بعد به دې کې بیا موږ
سیزونه راسمو صحیح ده. نو دلته کې زه راځم یو ډیټا ټیبل اول اډ کوم دی ځکه دی ځکه ٹھیک ده. نو ډیټا ټیبل نه بلکې زه راځم دلته کې اډ کوم یو ډیټا موډل بیلنس شیټ موډل دلته پراپرټیز وګدم دلته پراپرټیز string account title string and here is the amount صحیح. بس دې کې موږ سره بیلنس شیټ کې دا دوه شیزونه دي نور سیوا نشته. که دلته وګورو که نه راشو دې ځای هم دلته یې ګوره موږ سره جسټ دغه دوه شیزونه دي نور په دې کې څه سیوا شته نه ټیک ده که نه. یې خو ګورئ بس یو دا کالم دی یو موږ سره دا کالم دی صحیح ده. نو راځو دې سایډ ته اوس په دې ځای کې موږ راشو چې کوم موږ سره زموږ دا پروجیکټ دی ته به راشو او دا بیلنس شیټس موډل نه دی دې ته موږ راشو دې ځای کې او دې له موږ دلته یو دغه جوړ کړو لیست به جوړ کړو لیست balance sheet is equal to new صحیح او here add the reference ٹھیک ہے. اوس بیلنس شیټ ته موږ راشو په بیلنس شیټ ګوره کریټ سیل لګا دا ایسټس وی اډ کړو بیا موږ سره ګوره دا ایسټس اول اډ شوی دی په زیرو دغه باندې نو موږ هم دې ځای ته راشو دلته به اډ کو صحیح ده. لکه موږ بس اډ کو دې ځای کې دلته به زه راولم بیلنس شیټ ډاټ اډ صحیح او دلته به راواخلم نیو balance sheet model and also here the account title is assets and the amount is equal to string dot empty صحیح. نو دا به موږ لور او دې په ځای باندې به څه کړو دا به راکټ کړو دې ځای کې او دا به دلته پیسټ کړو صحیح. نو دا موږ سره اپډیټډ شو. ښه د هغې نه بعد موږ سره بیا د سلیکټ دلته ریټریو او دلته موږ سره څه دي انډرسکور وګورئ جرنال کې څه خبره نشته دا انډرسکور راخوا کړئ remove the underscore اوکې. اچھا دلته کې هم راځو دې ځای ته به موږ دغه کوډ راواخلو او موږ دې ځای کې ایډ کړو څه به راواخلو دې ځای کې balance sheet dot add new balance sheet model account title is equal to this also copy this ٹھیک ہے. نو دا به موږ ریموف کړو د هغې نه بعد به راځو دې کې به بیا ریټریو کړو موږ او دا به موږ چینج کړو account head and also financial year ID بیا به دې ځای ته ښکته موږ راشو دلته به بیا ایډ کوو ټوټل ایسټس صحیح. ټوټل ایسټ ته به موږ څه ورکړو دې ځای کې بیلنس شیټ ډاټ ایډ نیو balance sheet model account title is equal to total assets and the amount is total assets value that will remove also dot to string already means zero shta zero barazi sahi da kana and remove this copy and paste here sorry it's not in here ठीक है. Here add the empty row so now copy and paste here
string dot empty, and also here string dot empty. Copy and paste here. Balance sheet dot add new model liabilities. Copy. Account title is equal to this, and also amount is equal to string dot empty. Remove this. अच्छा, remove the underscores, retrieve. دا چې کوم دا موږ لګوره سم را ریټریو کوي دغه نه د هر یو کم چې اکاونټ هیډ په ترو باندې موږ د ټرانزیکشن ټیبل نه ټوټل سم ټول ریټریو کوو. ټیک ده، دلته موږ لایبیلیټیز پکار دي. ګوره بیلنس شیټ همیشه موږ سره چې دی نو ایسټ از ایکوال ټو لایبیلیټیز پلس ایکویټي د دې چې کله ټوټل راوځي لاندې نو هغې ته موږ بیلنس شیټ وایو. ټیک ده، نو دا هغه اپریشنز موږ دلته کوو. صحیح ده که نه؟ دلته هم موږ راشو بیلنس شیټ ډاټ ایډ نیو او دلته موږ څه راواخلو، دلته موږ راواخلو اکاونټ ټایټل is equal to او دا به زه دې ځای نه را کاپي کوم، لیکې به پیسټ. صحیح ده، بیا به داسې کار وکړم چې بیا به دې ځای کې زه اماونټ راولم is equal to او دا اماونټ به ترې را کاپي کوم، لیکې به زه پیسټ. صحیح شو، او دا به دې زه ختم کوم. چې دا موږ سره کمپلیټ شو، هغې نه بعد به دلته ښکته راشو، بیا د اپډیټ لیکې and also remove the underscores and not remove from view journal. Okay, because it's already in a database. See here, अच्छा دلته موږ راشو، اوس په دلته کې موږ اډ کو balance sheet dot add new model is equal to total liabilities, comma also total liabilities value that to string. Remove this. Copy this and paste here. Remove this, change to retrieve and remove the underscores. Then take him to retrieve and remove the underscores. Copy this and paste here. Total under equity. Remove this. Copy
and paste below. Liabilities plus honor equity and also the total. Remove this and also add the empty row. अच्छा, copy and paste below. Other source, paste here and also the income statement. Convert that to string. Remove this. Save. Copy. Paste here. Liabilities plus other equities plus other earning. Copy. Also convert that to string. And remove this. And then return बैलेंस शीट. ठीक है, तो अब हम इसे रिटर्न लेंगे बैलेंस शीट्स की. सो कॉपी एंड पेस्ट है. सही. खादिल तमंग उसरा शुख करता पदी की मंगला दलता बरी रिट्रीव कई पदी की दोनों से निश्ता खा अगर आप बस दे की सिर्फ द अंडरस्कोर ख्यालों से आते हैं और बस दा फिक्स थे. Remove also this. Remove